mbere y'isoko nziza byose 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 kuri we urubakiye iyo ngutabaje ndagushima mwana iyo nguhamagaye ntareka kunyumva ndagushimiye mwana ko umpora hafi ko mu gihe cy'umwijima umbera umucyo ko umurikira ko ijambo ryawe ritabaze rimurikira ibirenge byanjye ndagushimira mwana kumbera umucyo ndagushimira mwana kumbera ibyiringiro kumbera urutare rutanyeganyega urutare rutanyeganyega waravuze ngo umuhanga yubatse inzu ku rutare imivu yaraje iratemba ariko inzu ntiyanyeganyega ntiyagwa imvura yaraguye n'umuyaga biraza ariko inzu ntiyaguye kuko yubatse ku rutare ndagushimiye kuri urutare rwacu mwana turagushima kuri urutare twubatseho Kristo ishimwe ni ryawe mwana ubuhungiro n'isoko nziza kuri wowe niho nubakiye iyo ngutabaje uri hafi yanje mu gihe cy'umwiza wewe umbera umucyo byashobeye urasubiza mwami iyo nayobewe inzira nkura mu gushidikanya iyo ngutabashe uri hafi yanje mu gihe cy'umwiza wewe umbera umucyo muri wewe naronse ubugingo mbere y'isoko
ndagushima murengezi wawe, ndagushima rumuri rwawe, wowe mucyo wanjye, wowe umurikira, wowe unyobora, wowe undengera. Wowe se w'imfubyi ndagushima, murengezi w'abapfakazi ndagushima. Ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe mwami, ushimwe byiringiro bizima, ushimwe munara muremure duhungiramo tugakomera, ushimwe gitare cyacu, ushimwe, ushimwe, ushimwe. Umwana w'umuntu si ku mafaranga, si ku bintu, si ku bakomeye, ni ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye, gutabarwa kwanjye kwava he mu Uwiteka Imana.
bwawe nirinda ubugingo bwawe neza izakurinda kurinda amajyanama none no mu bihe no mu bihe bidashira izakurinda kurinda amajyanama none no mu bihe no mu bihe Imana bidashira ikurinda ibibi byose Imana nikurinda ibibi byose nirinda ubugingo bwawe neza nirinda ubugingo bwawe neza izakurinda kurinda amajyanama aza none 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 no mu bihe bidashira izakurinda kurinda amajyanama none no mu bihe no mu bihe bidashira ku manywa izuba uyanizemera ko ritwica ijoro ukwezi ijoro ukwezi Imana irinda abanyarwanda ihorira imaso Imana irinda abanyarwanda Imana irinda itubereye maso itubereye maso Imana irinda ihorira imaso isinzira uri imbaraga naniwe uri ubutunzi nifuza uri byose muri byose uri imbaraga naniwe uri ubutunzi nifuza je kugushakaho byose mwamundeze n'abangowe je kugushakaho byose mwamundetse n'abangowe You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Oh, you are my strength when I am weak, and you are the treasure that I seek. You are my all in all. Oh, seeking you as a precious jewel, Lord, to give up but be a fool. You are my all. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
waho njyewe nashoboye wowe ushoboye. Ndagushima ko umbera imbaraga aho nazifite, ndagushima ko ungeza aho nakwigeza mwana, ndagushima ko unshyira ku gitare nakwishyiraho nakwigezaho, ndagushima ko umbera imbaraga, ndagushimira ko izina ryawe ryo rinkiza rikambera imbaraga. What is your name, oh Jesus? I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. You are my strength. You are my might. You are my deliverer. You are my portion. My healer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're my rock. Yesu, mwana w'intama, izina ryawe rirahebuje. Yesu, mwana w'intama, izina ryawe rirahebuje. Yesu,
Yesu ashimwe. Jesus be praised. Nagiriwe icyizere cyo guhagarara imbere y'ubwiza bwanyu. I've been trusted tonight to stand in front of you. Ntabwo byoroshye It is not easy guhagarara imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya, standing before a congregation wenda utarigeze uyobora na classe ngo uyihagarare imbere, ntabwo biba when bitworoheye. you've not even stood before a class. Ariko kubw'amaraso ya Yesu But by the blood of Jesus, nagiriwe ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu. I found grace to stand before you tonight. Dushimire worship team ijya kwiyicarira. Let's thank the worship team as they take their seats. Abakozi b'Imana bakomeye cyane. They are great servants of God. Bari mu bantu bashobora kuba bantinyuye nkabasha kugera hano. Bari mu bantu bashobora kuba bantinyuye. They are among the people that made me feel strong enough to come here. Nagira ngo twakira abashyitsi bateraniye hagati muri twebwe. I would like to welcome the visitors. Nimba hari umushyitsi waba wadusuye ari ubwa mbere, yamanika ukuboko If you're here tukamwakira. for the first time, may you please raise your Imana hand. iguhe umugisha cyane. May God bless you very much. Kadusaba abamwegereye nyamuneka mukore nk'uko twatojwe. Let us ask those that are seated close to them to do as we have been trained to do. Turakira abashyitsi bateraniye hamwe no muri twe, tunakira n'abakozi b'Imana. We also want to welcome the servants of God in the house, Abapasiteri baba bateraniye muri twe, pastors, abadiyakoni, deacons. abakozi b'Imana muri rusange bose bahaguruka tukabakira. May all the servants of God in those categories stand on their feet. Amen. Nk'uko twatojwe rero mu muco wo gutanga mu byo twahawe, It nagira is ngo our culture to give uyu a mwanya portion twakire from amaturo. what we've been given. That is why we're going to give our offerings, Turakira amaturo ibya 10, our offerings and tithes, amaturo asanzwe. Turasaba abadiyakoni ngo baze and kudufasha. thanksgiving offerings. Hari n'uduseke turi butambukemo. Twakira amaturo ubwo twakwibukiranya amatangazo. Turabizi ko muri iki cyumweru dufite amateraniro, dufite push kuva saa 11 kugera saa 12. As we give our offerings, we can also follow the announcements. As we know, during this week we have different services. We have push prayer from 5 to 6 a.m. every day. Kuva saa 12 tukagera amateraniro. And we have our evening services from 6 p.m. Twibuka ko ejo dufite ijoro ryo kwibuka. Kuwa gatatu dufite ijoro ryo kwibuka. Let's also remember that we have our evening for commemoration on Wednesday Guhera saa 12 kugeza saa 3. from 6 to 9 p.m. Iki cyumweru si icyumweru kiba cyoroheye buri umwe wese. Hari abantu tuba twaraciye mu bihe bitandukanye. This week is not an easy week. Some of us went through difficult moments. Hari benshi ngira ngo nk'iyi tariki bari bari mu bihe bitandukanye. Some of us were in different and difficult situations on a date like this one. Hari abari bari mu Masaka dore ko icyo gihe ngo yari yeze. Hari abari bari mu Masaka. Some were hiding in the sorghum fields. Yes. Hari n'abandi bari bari mu bishanga bitandukanye, niko birukankanwaga, abandi baratemwa, ariko wowe kuba ugihumeka. And others were running and hiding in different areas, but since you are alive today and you're breathing, Wakakwiye kubushima Imana muri iki gihe. you should be praising the Lord. Ntacyo wari watanze, You didn't give anything. ni ubuntu bw'Imana. It is just the grace of God. Hari benshi bavuye mu mubiri, Many passed away. hari benshi bamugaye,
many got handicapped, ariko kuba wowe ugihumeka ufite amaguru abiri but today you're breathing, you have your 2 legs. nibyo gushima Imana. That is a praise to the Lord. Muri abo bagiriwe umuntu rero, muri abo bagiriwe Among ubuntu those people that have been graced, nanjye ndimo. I am part of them. Jenoside yabaye mfite imyaka 4. I was 4 years old during the ntabwo nari genocide. nzi ngo barahiga nde ntibahiga nde. I didn't know who they were after and who they were not after. Ariko kuba nyuma naramenye ngo iwacu barapfuye, But since I came to know that my family had been killed, nibwo namenye ko hari abantu bari kwicwa. Atari bose ariko hari abari kwicwa. that is how I came to understand that some people were being killed. Ku myaka nkanjye ubuhutu n'ubututsi ntabwo nari nzi ibyo ari byo. At my age, I really didn't know who was a Hutu, who was a Tutsi. Ariko bamaze kumbwira ngo iwanyu babishe nibwo namenye ngo hari ugupfa koko. Hari abantu bari gupfa. But after I got this news that my family had been killed, that's when I came to understand that some people are being killed. Ni inzira ndende wenda nagiye ncamo si cyo gihe cy'ubuhamya bwanjye aho bwatambutse. This is not my time to give the testimony. Nagira ngo nakire Harerimana Gaspard. I would like to welcome Gaspard. Papa umwe tubana bugufi. He is a man that lives very close to me. Umuturanyi wanjye umba He is hafi my buri gihe. husband. Hari ibyo Uwiteka yamukoreye kugira ngo nanjye mube uruhande. There is what the Lord has done for him. Reka wenda araza kubabwira uko umuntu ashobora kurokokera mu mazi. He will share with you how you can survive in the waters. Kuko nkeka ko yari aturanye no kwa Dadi muri ba bantu batuye mu gihugu cy'inshuti. He was a neighbor to Daddy's family in the neighboring country. Reka tumwakire aduheho ubuhamya. Murakoze. uko warinze ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayarinda amarira, ukarinda ibirenge byanjye ngo bitagwa, nanjye nzagushima, nanjye nzaguhimbaza nk'isi y'ababaho, guhungira kuri wowe bigira umumaro mwinshi, biruta kure cyane kwiringira abakomeye. Haleluya. Amen. Isashimwe. Jesus be praised. Ndagira ngo mbere ko ntangira dusome ijambo riri muri Yobu. Before I start, I would like us to read the word of God in Job Yobu ibice 14 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. 14:7-9. Numva interprete yadusomera. Yobu 14 karindwi kugera ku 9. Verse 7-9. Haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Imana yacu ishimwe. At least there is hope for a tree. If it is cut down, it will sprout again, and its new roots will not fail. Its roots may grow old in the ground, and its stump die in the soil. Yet at the scent of the water, it will bud up and put forth roots like a plant. But a man dies and is laid, up to 9.
amen. Imana iguhe umugisha. Muri icyo giti rero nanjye ndi igiti kimwe muri ibyo ngibyo bavuga, I am one of those trees kuko hariho igihe nyine cyari cyaratemwe, because there is a time it was cut down, ariko uyu munsi but today cyarashibutse. it has sprout again. Gifite amababi, gifite imbuto kandi kiratoshye. Imana ishimwe. It has branches and it has fruits. Shimira madamu wanjye wayoboye iyi gahunda. I thank my wife, she was moderating the Gashimira program. n'ubuyobozi bw'itorero I also thank the leadership kuba of the bwatugiriye church icyizere uyu munsi for kugira ngo trusting me today dufashe abandi muri iki cyumweru cyo kwibuka. to stand and help others in this week of commemoration. Kuko yabivuze ntabwo ari ibihe biba byoroshye kuri As she twebwe, said, it is not an easy moment for ariko us, kubera yuko hari undi muntu twamize aradushoboza. but because there is another person we swallowed, he's going to enable us. Amen. Amen. Nitwa Harerimana Gaspard nk'uko yabivuze. My name is Gaspard Harerimana, as she said. Ndi mwene Ngirabagenzi Anastase That is my father, na Mukandutiye Foster. and that is my mother. Navukiye muri perefegitura ya Cyangugu, I was born in Cyangugu province, komini Kamembe. Kamembe sector, Kamembe, it was a district. district at Yeah. the time. Icyahoze ari segiteri Kibumba. It was that sector. Kuko yabivuze, iyo ujya iwacu uvuye i Kamembe mu mujyi uca kwa badadi ugakomeza uca mu wundi murenge umwe witwa Nkanka. If you are to go to my former home, you pass by daddy's family residence. Hariya ku Rwahimba afiteyo ibisekuru bya nyogokuru ubyara mama byinshi cyane. I have my relatives at that place. So navukiye rero aho ngaho, mvuka mu muryango w'abana 9. I was born in a family of 9 children, Abakobwa 3 n'abahungu 6. 3 girls and 6 boys. Abo ni abariho, hari 2 bapfuye. Those ones are alive, but 2 of them died. So ndi umwana rero udasanzwe, navukiye amezi 11. I was born, my pregnancy lasted for 11 months. Ubwo niryo zina ryanjye nyine riri linked kuri ibyo bintu byose. Harerimana. That is why I'm called Harerimana. So mbere ya jenoside ubuzima nabaye mu buzima bwari buryoshye nkurikije umuryango navukiyemo. Before the genocide, I lived a very good life in a happy family. Papa yari umucuruzi mu mujyi Kamembe, acuruza ibyuma bya kenkayori. My father was a businessman, he had a hardware store. Ubuzima yagiyemo buturutse ku mateka y'irondakoko cyangwa se ibyo bitagiringaniza. That is a life he started after the history of equalization. So yigaga aho bita mu Gitwa, ngira ngo abantu bazi izo zone aho bita Mwito niho yigaga. He was a student at Mwito. Atsinda ikizamini ariko kubera bwa bwoko bwe baramuringaniza. Passed his exams well, but then because of that system of equalizing people, he was equalized. Banga ko ajya kwiga, afata umwanzuro, yatangiye acuruza inkoko. They Birangira didn't ageze kuri allow him Cyo to go to continue his studies, and then he started business selling chicken. Ubwo buzima rero urumva ko mu by'ukuri nta kintu twari tubuze mu rugo, nubwo papa yacuruzaga gutyo. Natangiye amashuri muri 92. I started my studies in 92 Niga nyine kuri école primaire yaho ngaho yitwa Kibumba. at the Kibumba Primary School. Guhera mu mwaka wa mbere, From P1, biriya bintu mujya mwumva bavuga ngo bahagurutsaga abana, those history you hear nabibayemo. that they would tell students in the class to stand. I was part of them. I lived in that situation. Ndibuka ko umunsi umwe bahagurukije, I remember one day nsigara nicaye. they told us to stand, and I remained seated. Mwarimu arantuka, My lecturer insulted me, araza arampagurutsa ati ninde uyobewe ko Ngirabagenzi ari umututsi. and he was telling me, who is not aware that your father is a Tutsi? Yahise anyirukana uwo munsi. Yaranyirukanye, That day I was chased from school. antuma umubyeyi.
and they sent me to come with my parents. ariko kubera y'amateka ngira ngo abantu bazi amateka y'ubwoko hari igihe cyageraga ngo kubera ko abatutsi batinyaga kwicwa uhereza 59 bakakora ibyo bitaga kwihutura cyangwa kwihutuza. As you know from the history, in 1959, some Tutsis were afraid of being killed and they would change their ethnic and become Hutu instead of Tutsi. Ya mwarima ntumubyeyi ngeze mu rugo ubwo urumva ko papa we yirirwaga acuruza nyine yataga nijoro. As I told you, my father was a businessman, so he would come home in the night. Njyana mama nyine arantonganya ndakomeza ndiga. I went with mom at school and continued studying. Ngeze mu wa kabiri abantu bize kuri programme za kera bazi yuko mu wa mbere wandikaga kuri ardoise n'itushi, mu wa kabiri ugatangira kwandika muri cahier de coupe wiga calligraphy kunoza cyangwa se kwandika inyuguti. Icyo gihe nari gauche. At that time I was left-handed. Ariko inkoni nakubiswe kandi mu by'ukuri abandi bana nabo bandikisha imoso ndetse n'uyu munsi nzibakizandikisha. I was not the only one. Byaturukaga kuri ya mateka navuze mbere. But I was seriously beaten up. Narakubiswe inkoni isanzwe biranga. I was beaten up. Nkubitwa icyo bita umwuko. Imyuko twajyanaga mu isomo bitaga imirimo y'amaboko niwo bankubise. Umwarimu watwigishaga yarawise ngo nagacoca mbwakazi ngo ayimbwa zigira. Yarawunkubise arankubita akaboko kagera karavunika mfata decision ndahindura. Ubuzima burakomeza. Life continued. Jenoside yabaye ndi mu mwaka wa gatatu. The genocide happened when I was in P3. Ariko hagati aho muri ubwo buzima bwa mbere ya jenoside, and in the meantime, sogokuru yavukaga hari Kamembe abantu bazanugari yubatse ubu ngubu ni muri uriya murenge aho biti Murangi. My grandfather was from Kamembe at the area where there is the aho twari dutuye Kibumba yahagiye kubera yuko yari yarirukanwe na bene nyina. He had relocated because he was bavuga yuko batavukana. chased by his siblings, saying that he was not one of their siblings. So iyo byagendaga gutyo rero mu gihe cya kera wajyaga guhakwa cyangwa se ukajya guhakwa mpaka ubonye ahantu hawe nawe ushobora gutura ugatuzana n'abana uzabyara. So whenever you went under such a situation in the time, you would go to serve until you get your own means. Tubaho ngaho rero twari dutuye tugoswe n'imiryango yindi tudahuje ubwoko. So we lived in an area where we had neighbors that were from a different ethnic than ours. Aho twajyaga kuvoma abana bakadutuka bakanga ko tuvoma mbere. We would go to fetch water and get insulted by other children. Abana bakatubwira ngo murakize ariko iriya mitungo ntago muzayisazana tuzayirya. They would tell us you are rich, but then we will eat your riches. Yeah. Mu gihe cya jenoside rero mbere muzehe wanjye yakundaga kumva radio Muhabura. My father loved listening to Muhabura radio. Yari radio y'Inkotanyi. It was an Inkotanyi radio. Agakunda kuyumva ngira ngo yafunguraga mu gihe cy'urukera mu masaa 9 saa 10 gutyo. He would start listening from 3 a.m. Nijoro tukumva baratera amabuye ku mabati ku and nzu. we would hear people stoning on our roof at home. Ku itariki 6 rero z'ukwa kane kuko bo bumvaga radio nkuko babivuze ngene cyo gihe urumva nari mfite imyaka nari kuzuza imyaka 11. I was turning 11. Nijoro tubona rwose umubyeyi intege ziracitse. And we realized that our father became weak. Aratubwira ati byacu birarangiye kuko Kinani ngo yapfuye. And he said it is done for us, Kinani is dead. So yahise ajya guhamagara abavandimwe be yarafite barumuna be babiri na mukuru we umwe. He went to his brothers. Arabahamagara bose baraza bicara mu rugo. He called them and they all came home. Ariko muri icyo gihe yacuruzaga Kamembe ibyo nababwiraga ngo byatangiye gutoteza kera. Hari gihe bamutegeraga mu nzira bakamukubita agataha yavunaguritse ataka cyane. At times they will attack him on his way and he will come home leaping. So hari igihe rero hari ahantu haruguru y'urugo hari igitsinsi cy'insina twari twarafashe yari yarafashe ngo tuzajye tumujyanira icumu turishingemo kugira ngo byibura naza kwinjira agasanga hari umuntu wamugosi inyuma y'urugo aze kwitabara.
There was a banana tree behind the house where we would put his arrow for him to rescue himself whenever he gets attacked. ubwo buzima bwo gutangira nyine kumenya ko mwanzwe twabubayemo turi abana bangana gutyo. So I came to understand that we were hated since I was very young. So baba urumuna be na mukuru we babicara mu rugo nyine bari gutangira gutekereza uburyo bwo guhunga. So his brothers and him were sitting at home planning on how to flee. Ndabyibuka iryo joro hari ibiryo nakundaga twari twarariye. That night I remember we have twari had twarariye isambaza my favorite meal, sambaza n'ibikoro. Abantu bavutse ubu ntago bazi ibikoro. and yams. Yeah. Babazwa cyane n'ukuntu uwo munsi mu gitondo tugiye twumva nyine ababyeyi abapapa baratubwiye bati ubu rero mwebwe mugiye guhunga mujye kwa banyogokuru. So they started Kuko telling us, mama we yari umuhutukazi. you're going to flee and go to your grandmother's, Hanyuma natwe ubwo tugiye guhunga kwacu ubwo uko Imana izabyemera wenda tuzongera tubonane. and we will go our way as God wishes. Maybe we will meet again. So kuva aho twari dutuye kujyaho kwa nyogokuru bari batuye hari muri komine Gisuma aho bita Umunyove. From where we lived to my grandmother's place, byafataga hafi nk'amasaha abiri. it would take like 2 hours. So ariko ubwo ngubwo icyo gihe bari bagutekereza guhunga munsi y'iwacu hari umugabo bahakubitiye wari uri guhunga nawe wari utuye hakurya y'iwacu aho bita Intura. So as they were planning to flee, there is another man that was fleeing and was beaten up right after my house. Bamunyaga ivarisi yari atwaye n'ibindi bintu yari ahunganye. And they robbed everything he had. Abo bari abaturanyi bo hakurya y'iwacu abantu bari basanzwe baza gukora iwacu bakura amafaranga. Those were our neighbors, people that would come to serve in our families and get money. So ubwo turapakinga nyine utwenda dukeya turikorera na mama. So we packed the few we could and we went with our mother. Turahunga. We fled. Mu guhunga ahantu twari dutuye hari hameze nko hasi ukurikije naho abo bantu bose b'imiryango twa tudahuje ubwoko bari batuye. Hanyuma batubonye tugenda baraseka bavuza induru bavuga bati ngabo baragiye. Because we lived like in the valley compared to all those families, so they saw us living. So ubwo twageze kwa nyogokuru ubwo numva kugenda twambukaga umugezi bita Cyunyu tugenda twihishahisha mu bihuru tubona tugeze y'amahoro. We will go through a river and then we reached in peace. So tugezeyo rero urumva dutangiye ubuzima bwa kabiri bwo kubaho duhigwa tutari niwacu. So when we got there, we started another life of being chased when we are not even in our own home family. So aho hantu byari byoroshye kuba abantu biwacu bari bazi na data kurumva yari umuntu uzwi cyane bambukaga buri munsi baza kudushaka. My father was very famous and people would come every day to chase us. So ba data bo ubwo ngubwo tuza kumenya ko bahungiye kuri paruwasi ya Nkanka. So we came to know that my father and his brothers had gone to that Nkanka parish. Yeah, ni paruwasi y'abagatolika ihari. It was a Catholic parish. Ariko bagiye banyuze mu uro mugezi witwa Cyunyu. Baje bagera mu mugezi mpaka. They also went through. Bagera aho ku musozi biti Nyampanga habagirimbi bazamuka mu iryo shyamba bagera kuri paruwasi. So bagezeyo rero urumva ko natwe twakomeje kuba muri ubwo buzima umunsi bakavuga bati igitero kiraza baraduteguzaga. So they would tell us today you're going to be attacked. Nyogokuru akaduhisha rimwe na rimwe yarafite intoki nyinshi cyane. Akaduhisha mu ntoki ndibuka yuko a grandmother had a large field of banana hari trees. insina ngira ngo abantu bazi uburyo kera iyo watabaga toilette yuzuye insina wahateraga ukuntu yashishaga. Izo nsina nizo twishagamo rero. We would hide along in the bakaza banana bagasaka trees. mu nzu ariko urumva nabahungu gusa twajyaga kwisha kuko abakobwa icyo gihe bari bataratangira kubica bo. They would come and try to find us in the houses, but we were not there. At that time, they would not kill young ladies. Ibitero biraza bigasohoka abavuye kwica mu yindi mirenge cyangwa mu zindi secteur nabo bakaza bakahanyura tukababona batambuka. We would see killers passing by that home.
twajya kuvoma urumva yuko twarabana nyine nyogokuru yarashaje yagomba kudutuma kuvoma gutashya ndetse no kwahirira inka. We were children and our grandmother would send us to fetch water, to look for grass for the cows and different home activities. Twari expose muri make tugahura n'abandi bana bakadutuka bati were so mwebwe exposed, mwebwe in mwasigaye other words. mutubundi. Ariko kubw'amahirwe y'Imana cyangwa se kubw'impuhwe z'Imana aho hantu ntitwahapfira. But by the mercy and grace of God, we didn't die in that place. Ba data aho bari barahungiye ku nkanka My father, as I told you, had bahuye gone to n'ubuzima Ubuhamya bukomeye Parish. cyane They went through a very hard life kuko ibitero byabagabwagaho byatambukaga tubireba. Umva abantu bazaho hantu mu Nyove n'ahantu bita mu Kanoga, abantu batambukaga ku nkanka aho bita mu Rugabano bajya ku nkanka kuri paruwasi babaga bareba, bamwe bambaye amakoma n'amashara n'ibindi bintu byinshi cyane. For those who know the area, you would see killers passing by. Ku itariki ya 17 rero y'ukwezi kwa kane 17th April, nibwo aho ku nkanka bari ba data my father and other people they were with at Nganga. padiri mukuru waho yagiye mu nama na burugumestre yayoboraga komine Kamembe yitwaga mu Birigi. The parish father went in a meeting with bategura uburyo azabaha abo bantu bahungiye kuri paruwasi ngo babice. To plan on how to kill the people that fled to the parish. Mu gitondo kuri 18 nibwo yaje gusoma misa bita ngo z'urumuri. On 18th morning he came to lead the mass. Hanyuma ageze imbere And when he was standing on the altar, burugumestre amutumaho umuntu. the district Wagaruke leader mu nama none yo kunoza wa mugambi wo kuza kwica uwo munsi. sent someone to tell him that this is the day they were going to come to kill. Misa arayisubika. And he didn't lead the mass that day. Hanyuma ajya mu nama agarutse n'ubundi arabahamagara kuko babaga ku kibuga cy'amashuri yaho ya primaire ya Nkanka. He went to the meeting and after Abandi the baba hari centre de santé ya Nkanka, abandi baba mu kigo cy'inyuma he called on cy'ababikira. all those people that were living at the school, at the health center and at the nuns place. So hanyuma avuye mu nama aragaruka asubira kuri altare tena. So after that meeting, he went back to the altar. Ariko ageze imbere atangiye gusoma misa biramunanira. As he started leading the mass, he couldn't. Ikiniga kiramufata abantu babona ko mu by'ukuri bitari normal. He started roping. Arasubika misa arasohoka. He stopped and went out. Ariko urumva ko bari bamaze kunoza umugambi deja intera hamwe n'abasirikari n'abandi bicanyi bose bari batangiye kuzamuka. So all the killers were on their way. Abaturutse muri segiteri zose Kibumba, Nkanka, Munyove, Ntura uko hagoswe hose Rwaye, Rusunyu, Gihundwe They bose were from all those kubera different ko abantu bari sectors barahungiye baturwa muri amasegiteri yose yarageze paruwasi ya Nkanka. to come kill all those people that were at Nganga Parish. So ibitero byazamutse tubireba nyine nkuko nabibabwiraga twisha mu nsina So we saw them dutangira coming, kumva imbunda n'amagrenade bivuga. and we would hear guns and bombs. Abantu babaye muri aho ngaho kuri icyo kibuga cya école primaire ya Nkanka, For the people that lived in that school, abasore n'abagabo nibo bagerageje kurwana kubera yuko abagore bo nta mbaraga bari bafite, bo bazanaga batoraga amabuye bakayarunda ahari babasore n'abagabo ngo barwane n'izo mbunda n'amasasu. women would collect stones and bring to the young and mature men for them to try fight the killers. Haguye data wacu umwe wari One of umuhererezi, my uncles died in that place. yarashinzwe gutekera abana bato y'igikoma muri aho bari bahungiye, nanjye kwita ngo ni inkambi kandi ntabwo ari inkambi. He was in charge of preparing porridge for the little children at the place where kubera they yuko were. ba baturanyi bacu bari bazi yuko bahungiye aho ngaho, bo bahereye handi muri cya gikoni ko bari bazi ko ariho akora, bamusanga hishije igikoma kigishyushye bamutera inkota hanyuma bamumenaho igikoma. Oh, they found him there preparing porridge, and the porridge was really hot. They killed him with an arrow and poured that hot porridge on him. Uwo niwe wahaguye, abandi batatu bararokoka. Hanyuma abarokotse aho ngaho bafashe inzira yo guhunga werekeza kuri stade Kamarampaka. Those that were able to survive continued their way to
Kamarampaka Stadium. ya nzira yabo banyuze nyine bava ikibumba niyo n'ubundi banyuze yo mu mugezi wa Cyunyu They went the same way they came from, through the river. bagera za Shagasha hakurya iyo ngiyo hanyuma bamanuka Kadasomwa bambuka kuri stade. So bageze kuri stade rero naho urumva ko noneho bari bageze ahantu muri centre nahita ko ari wo mujyi nyine wa Cyangugu wari uhari icyo gihe. So after they got at the stadium, they were like in Aho the ngaho ho haje ibitero bya za nterahamwe zazikomeye abo bitaga ba Yusufu n'aba ndetse bo mu Bugarama ngira ngo abantu bepfiriye barabazi. Famous and great killers. Nibo bahabasanze. They are the ones that came to the stadium. So aho ngaho data wacu umwe uwo mukuru niwe bateye grenade mu itako. My elder uncle was killed with a grenade. Ntago yapfuye just ubu ngubu ni aracumbagira nyine ariko He didn't die today. kugeza uyu munsi he's niwe alive, wasigaye mu muryango. He's the only one that is left, but he's sleeping. So data yari yabashije kurokokera kuri stade na murumuna we wita Isidori bari basigaranye. My father and his young brother were also able to survive on the stadium. Uko iminsi yicumaga niko wabonaga yuko abantu batekereza ubundi buryo bwo guhunga nibwo yatangiye gutekereza data yatumye kuri mama. But as days went on, they would make new plans to flee. Amubwira yuko tugomba hari umugabo witwa Uhorana Ingoga wari warabyaye murumuna wanjye muri batisimu atubwira ko ariho tuzamusanga nijoro noneho hanyuma tukambuka tukajya muri Kongo. So my father sent a messenger to my mom telling her where to meet him so that we can go to Congo. So urumva rero kwambuka uvaho usubira ni muri wa murenge twadutuyemo nyine wa Kibumba gusubirayo nijoro abantu barabizi habaga ibyo bita ngo na amarondo za bariyeri aho babaga bicaye bari kotsa inyama. That required us to go back to our former home and people were aware. Ya twarambutse tugenda tunyura inkera mu cyamo tunyura mu bihuru twirindaga kunyura mu nzira isanzwe izwi. We wouldn't go in the normal way but in the forest and shortcuts. Hanyuma kwambuka umuhanda principale nibyo byatugoye kuko wo yaratuye haruguru y'umuhanda principale kwambuka nyine ubwo twabaye nk'abajijisha tubonye nta bantu baturuka hepfo no haruguru duhita twambuka twirukanka dusanga papa aho ngaho yari yatubwiye tumusanga. We tried to hide ourselves and we were able to find my father at the place where he had told us to find him. Kuva aho hantu rero noneho ujya aho twagombaga kwambukira ahantu bita mu Kinyaga. So from that place to the place called Kinyaga where we had to cross from, narwo yari inzira y'umusaraba ikomeye cyane. it was a very hard journey. Kuko mw'iryo joro noneho harimo amayira menshi aho abo muri segiteri ya Nkanka noneho bategeraga kurinda kuko urumva noneho bari batangiye kujya bategera ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu kugira ngo abashaka kwambuka noneho ariho babatsinda. So killers had started attacking from the coast of Kivu Lake to stop people from crossing to the other side to Congo. So tugira amahirwe tubona tugeze aho ngaho ku nkombe nyine tujya mu bwato ariko tugeze mu bwato dukurikirwa n'amato abiri. So by chance we got there and took a boat. So but after we got in the boat, we realized that we were followed by two more boats. Nkuko madame yabivuze mu by'ukuri mu mazi ho nyine urumva bikomeye cyane. As my wife said it earlier, urumva yari ngiye na mukuru wanjye ko nitwe data yari yatumyeho gusa kugira ngo byibura azarokora abahungu babiri. It was me and my elder brother because my father wanted at least to rescue two of his sons. Hanyuma wenda nitugerayo tukabona tubashije gutuza azatume no kubasigaye niba baza bakiriho. That at least if we get there he might send others to come as well. Ubwato bumwe bwaradukurikiye ubundi buza noneho bumeze nk'ubuduturuka imbere ushaka kutugota. One boat was after us and the other was trying to go ahead of us. Hanyuma umusare ni ariko navuga ngo umusare se ni Imana amera nk'uwikinga ku karwa karimo hagati mu Kivu. I wouldn't call it that the captain of the boat was hanyuma babandi the tubona one doing it, but God. baratambutse baturenzeho. It's like we hid ourselves on the island in the Kivu Lake and those boats went. Twambuka rero tugera hano ku kirwa bita Ibinja hanyuma aho niho twaraye mu ishyamba. So we went up to that island called Ibinja. That is where we spent the night in the forest. Twahageze nko mu masaa 4 z'ijoro zirenga. It was around 10 p.m. Mu gihe harimo undi mucuti wa papa nyine bari bahunganye cyangwa se twari kumwe bo bararyama
ariko ngewe mbura ibitotsi nijoro. So my father and his other friend, we were together. They were asleep, but I couldn't sleep. Urumva hari munsi y'ibiti, ndebye hejuru mu giti nijoro, It was under the trees. So when I looked in the mbonamo tree, ikinyamaswa kinini cyane gicanye amaso. I saw a very huge Mpita nongera animal. ndubama. So I lay down. Ishobora kuba yari nk'ingwe cyangwa intare kuko nabonaga iyo nkurikije amabara mbona bari muri ubwo buryo. It must have been a tiger or a lion. I'm not sure. Twagize amahirwe wenda iyo ntaka nkavuza induru yari kutwataka, ariko nahise ntuza ndubama nihisha mu bikote bya papa nyuma I didn't ndasinzira. scream, I didn't do anything, I didn't shout. I just laid down. So mu gitondo buracya twambuka aho bita mu Birava, ubwo ni muri Kongo. In the morning we crossed to Congo in Birava. Baturangira ko hari ikigo cy'abapadiri kijya cyakira abantu bari guhunga. Tugezeyo tuhasanga umubikira aratubwira ati hano haruzuye. And we went to a Catholic Fathers Center in that place, and the nun that welcomed us said that there was no more available place. It was full. Baturangira ahantu bita Ishungwe. They told us to go to Shungwe. Abantu bazi Cyangugu, Birava ijya gutegana naho bita Rusunyu cyangwa se wegera umujyi wa Kamembe. Shungwe iri hakurya y'ikirwa cy'Ijwi, hakurya ya Gafunzo, hakoze komine Gafunzo. Urwo rugendo twarugenze amasaha 13. We walked for 13 hours n'amaguru on feet. So icyo twakoze nyine twagendaga turya ibisheke kuko nibwo bushobozi twari dufite. The only thing we could have on our way was Twaruha tukicara, canes. Twaruha tukicara tukumva tugaruye When we agatege feel tired, kugira we would tugahaguruka take a tukagenda. little rest and continue. Tugeze Ishungwe twahasanze ni byari bizu byahoze ari nk'amashuri ya kera ari kubona by'ibibanda aho bitakibamwe abantu. When we go to Shungwe, we found like abandoned Byanduye school. hari mu isazi yasazi bitatsetse. There was N'ibibugu. flies in that place. N'ibibugu. Twaraye mu ijoro rimwe. Duhita tugaruka handi mu Birava. We only spent one night there and Bababwira went back tuti to hano Birava. mwatwohereje twabonye tudashobora kuhaba. Noneho kandi hari hateye ubwoba kubera yuko interahamwe zikomeye cyane zo mu Gafunzo zambukaga aho hantu direct kubera ko ni hafi cyane. It was a Ziza kureba very niba abantu scary place bahungiye. because and the killers would access that place very easily. So tugaruka aho ngaho tubura nyine aho tujya n'ubundi ko bari batubwiye ko bamaze kuzura tujya mu giturage nyine mu bakongomani. So because there were no more available place at the Father's Center, we went in one village. Tubona umugira neza ducumbikira aho bita Kashimbi. Hanyuma tubaho mu buzima bwo kudeya nyine, ubwo urumva data wirirwaga akorera amafaranga abahingiye abatwari ibintu kugira ngo abone igitunga abana. So my father would spend his days serving others for him to get something to feed his children. Twahamaze igihe kigera nk'ukwezi kurenga, hanyuma tuza kumanuka hepfo aho bita mu Rugendo. We spent there more than 1 month. Hanyuma ari naho yatumiye kuri wa muryango wacu wari usigaye kugira ngo dusangeyo. And from there my father sent for my family that was left in Cyangugu. So nabo bambutse muri bwa buryo bumeze nk'ubwo usibye kwenda byari bitangiye gusa n'ibicogora gakeya, ariko nabo wa muryango watwambukije ni wabambukije. The same man that brought us to Congo is the one that brought the rest of the family. Tubona batugezeho. And they came to us. So twabayeho mu buzima bukomeye cyane aho muri Kongo, urumva umuryango w'abana 9 n'ababyeyi babiri, urumva abantu 11, kubaho mudafite ubushobozi bwo kubatunga. So ubwo nabagira neza barasabaga rimwe na rimwe. So we didn't have like enough means to feed the family, 9 children and 2 parents, that's 11 people. We would beg sometimes. Hanyuma twajya kuvoma nyine, umva twavomaga ku Kivu, twatwegeranye n'ikiyaga cya Kivu cyaho muri Kongo. We would go fetch water from Kivu Lake. Abana bakaturirimbira indirimbo ntajya nibagirwa ivuga ngo nyanga Rwanda zote zirudiye kwabo. So iyo ndirimbo hari igihe ingaruka mu matwi nkumva isereri kuntu. Children would sing us that song that says, oh, let all Rwandans go back to their home country. Urumva ko mu by'ukuri inzangano zari zarabibwe mu moko cyangwa se muri ya moko yashyizweho mu Rwanda zari zarabaye propage no mu bihugu duturanye. The hatred that was among Rwandans was not only in Rwanda but also in other neighboring countries. Urumva rero abana bo mu kigero cyacu bazi izo ndirimbo, bazi ko turi inyangarwanda. Deja nabo ubwo bari baramaze kubona amakuru. So
muri Kongo nyine twarahabaye tukajya tujya gufata za polici tugafata hari ahantu bari baradushyiriyeho tujya kunywera igikoma kwa gatanu twamubwiye igikoma kwa gatanu. In Congo, the life was not easy. We would have porridge on Fridays Mu only. gikoma kwa gatanu bakaduha nk'ibiro 3 by'umuceri hanyuma barika And they biryo would give bidutunga. us like 3 kilos of rice. Tumara igihe hanyuma ariko igihe kigera aho inkotanyi zimaze gufata igihugu ari nabwo interamwe zazitangiye kwambuka none zidusanga hamwe twahungiye. So time came when Inkotanyi were in the country. So tubona ko twarabizibonaga zihunze n'inka n'ibindi bintu bizasahuye zitangira no kwiyensara muri ya quartier twa We dutuyemo. would see the killers fleeing and coming to stay in the same place where we stayed. Nibwo abagabo bonyine bagiye inama yo kuvuga ngo reka twongere twambuke dusubire iwacu kuko ubundi abo twahunze n'undi badusanze hano none bazatwicira no muri Kongo. We decided to go back home because the people we were fleeing from were coming to stay with us in Congo. Nibwo bafashe umunsi w'isoko aho bita muri Shuguri mwito ryarimaga hari kwa gatanu nibwo bafashe umwanya wo kutwambutsa. It was a Friday and it was a day for the market, so that is when we crossed to Ubwato Rwanda. bupakiyemo imitwaro y'abagiye gucuruza bugezemo hagati burapfa. We went with a boat that was carrying merchandise for different business people. Moteri irapfa. And in the middle of the journey, Moteri irapfa noneho abagabo harimo ingashyi the nkeya engine of the boat bafata zangashyi went batangira down. kugashya. Ubwo baratubwira bati abagore n'abana namwe mukoresha amaboko turebe yuko dusunika tukambuka. Turagerageza Imana iraturinda tubona turambutse twageze aho imwito muri iryo And God soko kept us alive. We came back masaha alive. ya saa 9 n'igice zishyira saa 10. It was around 3 to 4 p.m. Hanyuma ubwo twagombaga kuva aho imwito tujya aho bita Nyarushishi yari inkambi. So we had to leave Mito to Nyarushishi to the refugee camp. Ariko murumva amasaha twatugezemo abantu bazi iyo ntero ukuntu ingana ntihari kubura nk'amasaha 5 twagombaga kugenda twihuse. But counting from that area to the other, we would walk like for 3 to 5 hours. Twari dufite iyo mitwaro twikoreye. We had luggages. Hanyuma papa aravuga ati hari mukuru we basangiye nyina wari utuye aho bita Ibiguzi. And my father's cousin. Hanyuma aravuga ati mureke turare hariya hanyuma tuze kubyuka mu gitondo dukomeza mu nkambi. They said let us spend the night here and we will continue our journey tomorrow. Nari umwana ugira ubwira cyane. Hanyuma mgenda imbere yabo. I was a very courageous child and I went ahead of them. Nikoreye ntago nzaho abantu turi kujya ntago mazi niyo nzira urumva n'inzira nariciyemo bwa I mbere. didn't even know where we were going. It was my Ariko first umwuka time w'Imana to niwe go wanyoboye. through that way. But the Narabasize. Spirit of God led me. I went ahead of them. Narabasize bageze ku mugezi bita Nyagahembe basanga abantu babateze. When they came and got to that river, they found people waiting for them. Basanze babateze kubera ko bari benshi bagira ubwoba bari bazikora abantu bake bagira ubwoba barirukanka barabasiga hanyuma abandi barakomeza baraza. Ngewe ubwo numva narongotanye ntago nzaho ndi kujya ariko ngeze hari ahantu nageze nyine ubwo umwuka wera arahanyobora ati katira aho ngaho. Hari ahantu bita ku Rwashyamba. I didn't know where I was going, but the Spirit of God could lead me, take this way, take this way. Ndakata ngeze ahantu mpura n'umuhungu waho twabyaraga muri batisimu. I got there and I found a young boy that I knew. Arambwira turi kujya. And he told me, where are you going? Ndamubwira nti turahungutse tuvuye muri Kongo. I told him we are Ariko coming from ababyeyi banjye Congo, nabasize inyuma. but I left my parents behind. Arambwira ati ngaho nguye n'ubwenda bwo baragusanga hano. And he told me, come with me, they will Baje find kuza you nyuma here. nyine bafite ubwoba ko naheze cyangwa se babantu banyishe ariko They came later, basanga scared that maybe I got killed, nahageze. but they found me there. Mu gitondo tujya mu nkambi nyine Nyarushishi In ahantu the naho morning, twabaye we ubuzima went bukomeye to the cyane. refugee camp. We also went through a difficult situation. Iyo nkambi nayo kubera yuko muri cya gihe cya zone turquoise hari abicanyi bagendaga bakagurira babazungu hanyuma bakaza kurobamwe abantu muri iyo nkambi bakajya kubica. Some killers would come with white Aho niho data wacu wa wundi wari warokotse wundi witwa Isidori yaguye bamuguze nyine babantu to biwacu. pick some people from the refugee camp. That is how my uncle was killed. So aho ngaho tuhabaye igihe kinini tujya gushaka inkwi ku ruzine rw'icyayi harishagasha ariko
tunyura mu mashyamba ya mirambo imbwa zirya abantu tubireba We ariko went through difficult situations, Uwiteka dogs would araturindira. eat people in our eyes, but God kept us alive, Uwiteka araturindira tubona tuvuye amahoro. and we came from there So, alive. murumva ko mu by'ukuri nari narasigaranye data yari yararokotse My father was alive, ariko yaje kwicwa nyuma ya jenoside. but he was killed after the genocide. So nyuma ya jenoside twaravuye mu nkambi nyine tujya aho mu matongo twari dutuye dushingayo shitingi. After the genocide, we left the camp and went Nyuma aza in kubaka our area and abakonseye built the tent. imyaka 4 He was a nyuma leader for 4 years, kugeza mu 2000. up to 2000. Ariko kubera yuko nkuko nababwiye yari umuntu uzi ubwenge cyangwa se ukerebutse uburyo yari azi abantu yajyaga bareba abantu uko baza kwica abantu aho babaga bahungiye hose He was niwe a very washinjaga wise abantu rero man and bakomeza kumuhiga. he would see a lot happening, and then they were chasing him. Mu mwaka wa 2001 nibwo In bageze ku 2001, mugambi wabo. that is when they killed him. So icyo gihe nigaga mu mwaka wa 4 wa secondaire, That time I was in S4. barabimbwira mfite na murumuna wanjye umwe wiga mu wa mbere, They told me the story. I had my brother that was in S1. ndamukomeza ndamubwira uko biri kose ntago turi buve mu ishuri. I comforted him and told him, whatever the situation, we are not going to drop out of school. Turabizi ko data ari we wari udutunze cyangwa se wadufashaga kwiga ko mama ntago yize ntago azi gusoma no We kwandika. know our father was the one helping us. Our mother was illiterate. Hanyuma ndamubwira uko biri kose Imana izadufasha tuziga kandi tuzarangiza. And I told him, don't worry, God will help us. We will study and we will finish. Iki nicyo gikomere cya mbere nagize. Urumva jenoside wenda yari yaratwaye ba data wacu ariko abana twese twari twararokotse na data na mama, ariko kuba so yakwicwa nyuma ya jenoside kubera bya bisigisigi byayo nicyo kintu cyankomerekeje cyane mu buzima bwanjye. I had been able to survive, me, my siblings, and my parents, but then I lost my father after the genocide because of those consequences. Yeah. Noneho bakamwica ntunamushyingure ntumubone ngo umushyingure. They kill your father and you don't even have this grace of burying him. Narangije secondaire muri 2004 2005. I finished my secondary school in ari wa mwaka blanche 2004. 2006 njya muri kaminuza. Muri ubwo buzima ariko natangiye kwiga kubaho mu buryo nzi ko mama nta handi hantu yakura amafaranga ni mu buhinzi, ndavuga nti azarwarize kuri barumuna banjye, ubwo nanjye wenda ngiye kujya niyaranja nshaka amafaranga azajya mfasha kubona ibikoresho na jade poche. I knew my mother would get money from nothing else but farming, so I decided to let her help my little Mba muri ubwo brothers, buzima not bwo me. gukura gutyo ariko ndiga Uwiteka aramfasha I ndangiza struggled for myself, but then God secondaire helped me. mbona bourse njya kwiga i Butare. I got a government sponsorship and went to Butare. Ariko muri umwaka wa 2005 nibwo nakiriye agakiza, In 2005, I got saved kuko nabonye ko mu by'ukuri ubuzima mbayemo nta kindi kintu gishobora kundengera, because I realized that in the life kuko I narebaga lived, inshuti zasangiraga na papa, nothing else could help me. I could Hareba- see my father's friends. hareba bo bagiye babana bagabirana nkabona nta muntu n'umwe utwitayeho. I would see all those people that Ndavuga nti appeared to reka- be his friend, but none of them was helping Reka us. niyegurire Yesu Kristo, So I decided to consecrate myself to Jesus Christ. hanyuma ndakizwa So I got ndabatizwa, saved, I got baptized, njya muri kaminuza mbatijwe I kandi went to nkijijwe, university, byanamfashije saved and kwiga baptized. neza and nta that helped me a lot in my nta bintu studies. bindangaza cyane. So nize kaminuza rero, muri ibyo bibazo murabyumva, kaminuza ndayirangiza, niga So muri I farumasi. started university in those problems, but I finished in pharmacy. Hanyuma hari isezerano Imana yari yarampaye muri 2005 ahantu nari nagiye gukora ikiraka cyo kwigisha, God had given me a promise in 2005. turi I gusenga had ari gone, nijoro mu ishyamba imvura igwa, irambwira iti nzakugira umuntu ukomeye. I had gone for a temporary job to teach somewhere, and God told me that I will make you a great person. Nasenga n'ibindi bintu yagiye impishurira nkabibona nyine nkabona ibimenyetso byabyo, ariko I would pray and get ndashima revelations. Imana ko uyu munsi nize muri izo kondisiyo zimeze gutyo, I thank God that today I started in those conditions. nkagira ibyo bikomere ariko
ntibinkomeretse ngo binyice. I got those wounds, but then they did not kill me. So urumva noneho nagize challenge mu gihe cyo gukora ubukwe. So I met these challenges when it came to marriage. Kuko urumva watekerezaga umuntu uzaguhagararira nka so ukamubura. You would think of someone who will stand as your father and find no one. Ariko nareba muri restoration nkabona ba Papa Sandrale nkabona But when I look ba into Restoration Church, I would see Papa Sandral and others. nkabona abagabo beza cyane nkavuga uko biri kose Very handsome nzasaba umwe men muri bariya ambere and papa. say, I will ask one of those to be my father on my wedding day. So Imana yankoreye ubukwe bukomeye cyane kandi bwiza. So God did my wedding. It was a very great day. Ko yari yaranyoboye ku muntu mwiza. He gave me a beautiful wife. Umugore mwiza nkunda cyane A kandi very dukundana mu beautiful by'ukuri. wife that I love. Yadukoreye ubukwe bw'igitangaza kandi mu by'ukuri Our wedding nta was a support ya famille miracle. twigeze tubona And we kuko didn't have any family abantu support mwakurikiye ubuhamya bwe nawe nta famille yari afite. because she also Nanjye ntawe doesn't nari have a kurirayinga. family. So idukorera ubukwe bwiza rero iratwubakira kandi mu by'ukuri kugeza uyu munsi God did turashima our Imana. wedding and built our family, and until today we are grateful to the Lord. Ikintu nigiye ku Mana hano muri iri torero There are things I learned from God in this church. koko nkuko ryitwa ni itorero ry'isanamitima kandi itorero ry'umuryango. As it is called, it is a church of restoration, and it is a family church. Mw'iri torero niho nigiye kubabarira, niho nigiye gukunda In this church, I na ba learned bandi forgiveness, batwangaga. I learned love towards those that I hated. niho nakize ibikomere byinshi byari bindemerere byo muri ya mayira yose nagiye I nyuramo. got healed from all those wounds, Hanyuma no kumva yuko ndi imfubyi numva birarangiye. and I didn't feel like I was an orphan anymore. Ndagira ngo mpamagare pare wanjye na marene. I would like to call on my parrain and marraine. Ndahamagara na marene wanjye. Mw'iri torero mu by'ukuri naboneyemo ibyishimo kandi bituruka ku Mana. Amen. In this church, I found joy from the Lord. Uyu mugabo w'Imana mubona This man of God that you see, turakundana cyane. we love each Cyane other ariko. very much. Ashobojwe n'Imana yashoboye kunyomora He was enabled by bya God bikomere byo kubura data ndi to mukuru. heal all the wounds I had because of losing my father. Yambereye data He became my father ku buryo igikorwa cyose nkoze mu rugo to the point every activity that Abakirimo. happens in my family, he is part ndabyara of it. akampemba. When I give birth, he is there to support. Muri ya masengesho yo gusoza umwaka tuba turi kumwe hano twicaranye. When we are ending the year praying as a family, we pray together. Iyo ngiye kwibuka kuri 17 18 ku nkanka turajyana. When I go for commemoration on 17th and 18th, we go together. Mu by'ukuri dadi iri hishurirwa ryo gukora iparenage Imana Daddy, yabayoboye neza kandi God Imana led ishimwe. you very well into this vision and revelation of parrainage. Marene wacu nawe iyo ni marene wo mu mwuka nyine dushyingirwa. She is, Pare ashaka kuba ataje. Pare ntago yabonetse ni she François. is our matron for our wedding, and Nabo our turakundana cyane. best man is Generation. not around. We love each other. as Turabakunda well. cyane. We love them so much. So mu by'ukuri twagiriwe ubuntu nk'uko babivuga iyo ubashije komoka We found grace, as nawe they ubasha say, komora. when you are restored, you are able to restore. ku buryo natwe ubu byibura twumva turi amezire yo komora abandi. Today we feel like we are able to restore others. So wa muntu ukomeye rero Imana yari yarambwiye So the great person that God had told me, had 2005 nabibonye promised me 2012 na 14 sorry in 2014, nibwo nabonye gusohora kuri iryo sezerano. that is when that promise came to pass. Umwana wize muri izo kondisiyo wabayeho muri ubwo buzima See, a child bushaririye that went into that bitter life, numva minisiteri y'ubuzima irampamagaye iti
ese uwaguha akazi wakemera? Ndavuga And nti ya, I had a phone call from the ndavuga nti Ministry of nakemera Health. cyane. And they told me, what if we gave you a job? Will you go for it? I said yes. Icyo gihe Why nakoraga not? muri farumasi prive, ariko numva rwose ncaririwe kubera yuko nari narigeze gusogongera ku bya leta. That time I was Ndavuga nti working for kubera ko ndi gutegura ubukwe a byazangora. private pharmacy, and then because I was getting ready to get married, I found it not so sufficient. Ku itariki 14 z'ukwa mbere rero nibwo ryasezerano ry'Imana ryasohoye, bangira umuyobozi wa farumasi ya Gasabo. On 14th January, I was appointed the leader of Gasabo Pharmacy. Ushobora kumva ko ari ibintu byoroshye, ariko You might think it is something easy, ibasha. but he is the one that is Ibasha. able. He is able. Ya, ejo bundi turi muri kurazade ya ibasha nyine nibwo nabikururaga nkongera nkabikurura. Recently, in our last crusade of He Who Havuga is ni able, gute kuko uwo mwanya warwanirwaga n'abantu I benshi. was trying to catch this, and I was asking Hari myself, abantu bo mu karere bawushaka, ba many people minisante bashaka gushyira mu desire bantu this babo. position. I Bampamagara 2014. had applied in 2012. Ibyo rero and ni they ibasha called me in gukora 2014. ibirenze To whom is ibyo twebwe dushobora able. gutekereza. Byaramfashije nkora ubukwe neza, kandi mu by'ukuri That helped n'uyu me. munsi ndashima Imana yuko inyubakiye. I had a nice wedding, Ubu and until dufite- today I thank the Lord because He is the one that is building up my family. Dufite abahungu babiri, We have 2 boys. Cyomoro afite imyaka 3 Chomoro is 3, na Cyogere ufite umwaka umwe. and Chojere is 1. Hanyuma kandi mu by'ukuri turashimira itorero And we are so grateful kuko to the ryatureze church mu buryo bwo kubaho mu buzima for raising us in a way bw'urupfu ariko ukabaho, you live as if you were dying, but you are actually hanyuma living. ukazazuka kugira ngo nawe uzure abandi. And you will rise to rise others. So hamwe no gusenga no gufatanya na bene data Together with the prayer and uyu helping mwaka, with- kubera yuko twavuze ngo push, this year we started the push prayer. nibwo twaheze umuhigo wo kwiga amaklasi We ye na madame. committed ourselves, I and my wife, to go for classes. So twarangije ya mbere, turangiza iya kabiri, ubu turi mu ya gatatu nayo tugiye gusoza. We are now Turashima almost Imana. finishing class 3. Kandi turizera ko Imana izakomeza kugenda itwagura mu buryo bw'umwuka And we thank no the mu buryo Lord, and we bw'ibifatika, believe kuko that He will keep twizeye enlarging us Imana spiritually. yabashije gukora biriya ntawe yigeze ijya n'uyu We munsi. thank the same God Ejo bundi that did izabikora. those. He is the same that He will do Imana ibaha umugisha, the turabakunda rest. May God bless you. We love kandi you, duha agaciro umurimo mukora dadi and we value your n'abandi work, bakozi b'Imana bari hagati Daddy, muri and twe. other servants of God in our midst. Ya, ngira ngo umuntu agerageza kuvuga bikeya kuko ubuhamya bwacu wari bwinshi We cyangwa se try wari to burebure. summarize, but the testimony is really long. Barene niba bavuze ngo harimo n'iza episode. Biba bikomeye cyane, ni ubuzima burebure bw'amezi 3, ariko uba It ubona is a ko long story. wakwandikamo igitabo. Njye natangiye A life kubyandika of kuri 3 machine years. kugira ngo byibura I have igihe started kimwe to write nzabiprinting, about this binding igitabo byibura n'umwana wanjye nzamwereke so that maybe in the ubwo future buzima I will bumubera print out isomo a nawe book ubasha gutuma byibura to agira be a icyo lesson yunguka. to my children. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Thank you. May God bless you. agishimira ababyeyi be kubona agatuti ntabwo ari ibyoroshye, kumuhagarika It's not byananiye. easy. Ntariye umwanya umupanga wacu niwe wari uri kumbwira ngo ko mutari kumubwira ko mwavuye no mu bukode. Without further delaying, my parent was reminding us, why are you not telling them that you're no longer renting a house? Nyuma y'ubukode twabuvuyemo tubona n'imodoka. Nibyo We kwishimira have got rero. our own house and our own car. Wa wundi wajyaga kwiga akoze ibirometero n'ibirometero, ba bandi bahuye bose ari banariye, avuga ngo ni peri n'imere. Those people that met when they were nobodies, Abantu bahura nta kintu bahujwe na kimwe, ariko Uwiteka akabamanukira. but the Lord enabled. Nta handi tubikura uretse ku Uwiteka. We got it from no one else but from God. Yanyobora no ku gatuti, iminota arayirya arayimara. And he Ako- came here and
finished all my time. namwihanganiye kuko aka gatuti kaboneka gake niyo mpamvu namuretse aridagadura. This is a once in a lifetime chance. bishoboka bazajya baha buri wese ko urabona ko nanjye ngenda ntinyuka nawe yidagaduye. Sinzi wenda hari igihe azatanga ubuhamya bwe burangira. Maybe he will Nagumye give- muhagarara uruhande bigatuma agenda asimbuka. Because I was standing here waiting for him to finish, he Yeah. did not Ariko give the nanone- full testimony. Gukoresha gahunda nanone biba byiza kurushaho. But then it is also good to respect time. Nayo mpamvu nagirirwa icyizere cyo kwakira dadi. That is why I am also Akaduha ijambo. finding this grace to welcome Daddy. Ntaribagirwa yavuze ko twiga classe. Uyu muntu ari mu bantu babona amanota ya mbere muri classe. He is among the best students in the Wambere. class. Ujye umukosora niwe yambwiye ngo mumubwire ko ajya aba n'uwa mbere kugira ngo bamuhembe. So, ndamusabira shokora ku giti cyanjye. Bahamashi cyane murahoberana. You clap your hands for them. Duhoberane abakiranye. You hug each other. Murakoze kubikora no kwicara. Thank you. Yo wambaye kwigisha nyuma ya pano cyangwa se nyuma y'ubuhamya. When I'm given to teach after the testimony, Hamwe mba mpawe umurimo woroshye. somehow it is easy, Ahandi nanone mba numva utavuga yaba akoze neza. but on the other side, I would think that staying silent would be better. Natekereje ko muri iyi minsi mu minota mikeya ubu ngubu ndakoresha 20 kugira ngo saa 2 duhagarike. I'll be teaching for 20 to 30 minutes. Ndashaka ko tuvuga ku kintu cyitwa ibyiringiro bihoraho. I want us to speak about eternal hope. Ariko reka nongereho bizima. Ibyiringiro bizima bihoraho. Real eternal hope. Kuko muri ibi byose tuzumva ubuhamya none, tuzumva nejo bundi muzi ko gatatu dufite umugoroba wo kwibuka. You know, on Wednesday we have our evening of commemoration. Azaba ubuhamya bwinshi, azaba no kumva n'ibindi byagutse kuri ibi bihe. We'll have different testimonies. Ariko iki ryoshye cyangwa se cyubaka muri ibyo ni ukubona uburyo Imana yavana habi igashyira aheza, igaha umuntu amasezerano yo gukomera ngo cyane gukomera, ijambo gukomera, kandi nanone atanashinze, atanariho, atanahagaze. But the most amazing thing in all those things is seeing how God can take one from the worst of the worst places and take him to a place where he is giving them promises of becoming greater persons. Aya magambo arakomeye ku buryo wajya uyasubiramo gusa akavuga ngo kura ku cyavumana tuzanyana ibikoma ngoma, ukura ahambaye ahaba Imana, You ugatanga take ibyiringiro from bizima. ashes and you give real hope. Icyo kintu That thing cyatwubaka nicyo cyubatse n'abandi. can build us up as it has built up others. Umugabo yaravuze ngo ntiyifuza kuba imbata y'amateka, One man said he's not desiring to become a slave of history. yanze kuba igikoresho cy'ibigezweho, He is not becoming a tool of the present
of the current situation. arashaka kuba intwari yo gutegura ejo hazaza. He wants to become a hero of the future, yanze kuba imbata y'ibyahise, not becoming a slave of the past, yanze kuba igikoresho cy'ibigezweho cy'iby'uyu not munsi, even a tool of the present, ariko arashaka ibyiringiro bizima aba intwari mu kubitegura. but he is seeking for future hope, for real hope, to become a hero of the future. icyo turusha abapagani ntabwo ari pasi, What we have more than pagans is not the past, kuko natwe bamwe twari abapagani mu buryo bundi. because some of us were pagans. icyo turusha abandi si ibyo dufite uyu munsi nuko tumeze uyu munsi, What we have more than others is not our current possessions, kuko mu bigaragara hari abaturusha ibintu, because in reality some people possess more than we do. icyo tubarusha n'ibyiringiro bizima. What we have more than them is real hope. ndabisubiramo, I repeat this. icyo turusha abatizera What we have more than non-believers, si aho twavutse, si amateka it is twavukiyemo, not our history or the places where we are born from. kuko hari abatizera uyu munsi bavutse aheza kuturusha. Because some non-believers were born from the best places. abagome bamwe muri iyi minsi batubaha imana hari aho bavutse wenda bafite n'ibyiringiro kuturusha. Some wicked people were born from the very good places and they have hope more than we do. icyo turusha abatizera nanone si kubaho neza, tubaye neza, imodoka, What we inzu have n'ibindi. more than them is not what we have today, cars, houses, kuko ibyo ngibyo n'ibisambo bitubaha imana byabitunga. because those things, even thieves can possess them. muzaharanire gutunga, kugira ikintu cyihariye imana yakugeneye udasangije May n'abandi. you strive to possess this supernatural thing for which God created you. nubwo indege yagenda hasi yasunikwa, ariko nanone indege iba indege kuko yagurutse, A plane is a plane because it can fly. kuko niyo mwihariko wayo. That is its speciality. umwihariko wacu si past, Our speciality is not our past. si na present, It is not even our present. ijya dutandukanya ni future. It is the future. future niyo idutandukanya. The future is the one that differentiates us. n'igihe turi mu kaga kadasobanutse, Even if when we go through troubles, imana itubwira rambura amaso haracyari future. God tells us, raise your eyes, see the future. kandi ubwo uba umeze nabi muri present, And you're doing very bad in the present. uba uhambwe muri present, You are buried in the present. ugatera indirimbo urunguruka future. You sing a song as you see the future. kuko iyi Imana igitangaza iherezo mu ntangiriro, Because he is the God announces the Ifite future, the ubushobozi end in the n'imbaraga beginning. He is powerful zo and guhindura almighty. situwasiyo mbi urimo, He can change the ikarema indi situation situwasiyo ihambaye and uzajyamo. create another situation to which you will go. rwose ndabasaba uyu munsi, I am asking you today, amaso yanyu ntarebe hasi, may your eyes not see aramburura arebe imbere, today. May your eyes see the kuko future. imbere ni heza. Because the future is uwabafashe bright. ikiganza afite imbaraga, uwabafashe ikiganza afite The imbaraga one that is holding your hand is stronger. kubashoboza ejo. He will enable you tomorrow. ntabwo ufite icyitegererezo na imaje cy'uzaba ejo, We don't have the image or the illustration of what will become tomorrow. ntufite pica yuzuye y'icyo uzaba ejo, You don't have the full picture of what you will become tomorrow. ufite pica yuzuye y'icyo uri none, You only have the full picture of what you are today. n'abantu bareba icyo uri none, You only see what you are today. gusa hari icyo batazi. And people, there is ibasha something they gukora don't ibirenze know. To cyane, whom who is able to ibasha do. gukora ibirenze To whom cyane, who is able to do. yakuvana aho uri none hadasa He neza, can take you from where you are ikagushyira today ahakomeye and utigeze take you urota, to places utigeze you never utekereza. dreamt of. uriya mwana w'imyaka 11 intambara cyangwa se jenoside itangira, That young man that was 11 during the genocide, kumubwira ko aziga ayo satize kubera ubwoko telling bwe, him that he will study all the studies that his father didn't go for because of his ethnicity, abone n'amanota ya buruse, and he will have a government sponsorship, kumubwira ko azayobora farumasi ya district, telling him that he will lead the district pharmacy, kumubwira ko azarongora umugore mwiza, telling him that he will get married to a beautiful wife, kumubwira ko azaba se w'abana, telling him that he will become a father to children, kumubwira ko atazatungwa no gucuruza
kenkayeri gusa telling him that he will not survive on becoming a businessman, kumubwira ko azubaka inzu ye telling him that he will build his own house nawe azagenda afite amaguru atandatu and he will work on 6 feet, abiri ye n'ane y'ibigata 2 of his own and 4 of a car. ntabwo yari kubyemera He would not believe this. ariko ibidashobokera n'abantu But what is impossible to mortals, arabishobora he is able. He arabishobora is able. ndabwira umuntu wese uranga I am telling everyone in the house, cyane cyane uwacaye muri amateka turi gusubira muri iyi minsi especially those that went through this history we are talking about today. uwaguhambye yibagiye gushyiraho agataka The one that buried you forgot to put more ground. yakoze ereri tekinike aragushyingura ariko ntiyashyiraho agataka He did the technical error. He didn't bury you very well. ariko nubwo ari gushyiraho n'agataka But even if he buried you, agashyiraho na beto and even if he put haracyari imbaraga z'ijuru haracyari ubushobozi bw'ijuru haracyari there is gukora still kw'ijuru power of heaven, there is kuvanaho still beto mighty ukavanaho heaven igitaka to ko remove kuvanaho cement, ngaho to ko remove gushyira ahantu ground, hadasanzwe to take you from ugatera ashes indirimbo and nshya put you ukaba to umuntu mushya places. iki cyumweru This week tuzumva we will listen ariko tunige and we will also learn ikuvana mu guhigwa nk'imbeba bavuze "Yaa!" baguhiga the God that takes you from being chased like a mouse, a utakiri rat. umuntu urushwa n'inkware inkware murayizi inkoko yaraye hanze kabiri inkware urutwa n'inkware batega bakavuza induru imihini People chasing you and screaming after you. ukajya nk'aha gutyo ukayivundabunda ukaba sentere You hide yourself, you become very teeny. utazi nimba kandi ubwo imipaka yose irafunze iya burundi And all the iya borders Congo, are closed. iya tanzania Burundi, Tanzania. guhiga udafite n'aho waca n'umupaka byonyine psychologique Being makumva chased imipaka yafunzwe and you know you're locked into one place. hari abantu benshi bapfiriye ku mupaka aho ngaho avuga yo kwambuka bukavu hakurya gutya Many people Kamembe died aho on the borders trying to cross to Bukavu. guverineri yafunze frontiere abantu bahunga ibihumbi And bakabikira the kuri boda governor gutya, closes the bafunze border. frontiere. interahamwe za kwambuka akayifungura abantu b'ibihumbi Thousands of people, ba data wacu aha abantu barenga ijana mu muryango wanjye bapfiriye bamwe more than aho. 100 people in my family died on the border. ugahagarara kandi ubwo yari guverineri akaba na pasitori He was a governor and a n'iki pastor. cyongerero yari pasitori He was a pastor in addition to being a governor. afunga umupaka He closed the border agabura imboga and ubwo niko gutanga imboga z'abicwa he was feeding the killers. iyi mana itariho ntabwo intama zaba kuko imisega iruta intama ubwinshi If God wasn't there, lambs wouldn't live because foxes are more than lambs. kubera ko hari imana mu ijuru Because there is a God in heaven, uzabaho you will live. nturanyumva neza You didn't hear me kubera well. ko hari imana mu ijuru Because there is a God in heaven, ibyo uri gucamo bizacika what you're going through will finish. ntibizagucamo It will not kubera kill ko you. hari imana mu ijuru Because there is a God in heaven iriho ibyiringiro bizima that gives living hope, true hope. umutima wawe ugiye gusaduka ubu ngubu Your uzajya mu heart that is indirimbo about to burst right now, it will sing new songs. kubera ko hari imana mu ijuru Because there is a God in heaven, amazina witwa uyu munsi azahinduka the names you have today will be changed. kubera ko hari imana mu ijuru Because there is a God in heaven, uzongera utambe you will uzongera dance. ubyine You will dance. si kubw'imbaraga It z'abantu is not by power, kubw'imbaraga z'uwiteka but by the Lord's power. ibyiringiro bizima Living hope, real hope. hari ibyiringiro bitoya nakwita agahenge abantu bagira There is, urugero there is this instant hope, for example, umuntu bari bwice if someone is to be killed bakamubwira ngo saba ikintu kimwe and they tell you, ask for one thing. wumvishe ibyo basaba waseka
If you would listen to what they're asking for, you would laugh. umwe agasaba ngo bamuhe urumogi One would ask for weed, agakurure bamunyonge, let him smoke weed and then be killed. undi agasaba ngo bamuhe umugore mwiza One would ask for a beautiful wife, baryamane apfe nyuma. sleep with her and then be killed. Hari n'usaba umuceri, And some people even ask for rice. hari n'uwasaba akanyama. One would ask for meat. Mwene magambo basakaga ninkabona nyuma yaho mfe. In other words, at least after I eat this, let me die. Hari Imana mu ijuru There is a God in heaven, itanga ibyiringiro gives hope bitari by'akanya gatoya, that is not instant, bitari bipfuye, that is not fake, bizima, living hope, kalite, in quality, bihoraho. eternal. Shira Petero din wenda da. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe. Nagiye kuvuga mu vuga amen. Say amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se. Nanjye nkavuga ngo ari nayo so. Praise be to God and Father of our Lord Jesus. Ishimwe, Praise be to him. ishimwe, Praise be to him. ishimwe. Praise be to him. Impamvu ishimwa ni The reason why he's praised is this. yatubyaye ubwa kabiri. He has given us new birth. Twavutse rimwe We were once born, kuzapfa, we will die, itubyara ubwa kabiri budapfa. and he has given us new birth. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. God, the Father of our Lord Jesus. Oya, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo God and Father of our Lord Jesus. ariyo na se, He is also the Father. ariyo na so. He is also your Father. Ishimwe. Praise be to him. Ndavuze ngo ishimwe. Praise be to him. Ndatanga impamvu yo kwishima uyu mugoroba. I'm giving you a reason to praise him tonight. Yatubyaye ubwa He kabiri. has given us new birth. Nanjye kongera ngo ititaye uko twapfuye kukuvuka kwa mbere. Regardless of how dead we were before, Itubyara ubwa kabiri he has given us new birth kuko ubwa mbere twari kuzapfa, because for the first time we were to be dead, cyangwa se ubwa mbere twari twarapfuye. or we were dead already. Itubyara ubwa And kabiri he gave us new budapfa birth, budasubira mu mva. a birth that is not, that Umva rero. cannot die. Yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, In his great mercy, kugira ngo tugire ibyiringiro. into a living hope. Ntabwo mwavuze igikurikira nagakase ku mpamvu, kugira ngo tugire ibyiringiro. Living hope. Kugira ngo tugire impamvu yatubyaye kabiri kugira ngo tugire ibyiringiro bizima. The reason why he gave us new birth is for us to have living hope Tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. through the resurrection of Jesus Christ. Uwazutse abyara abazuke batazongera gupfa. The resurrected one gives birth to resurrected people that will never die. Uwazutse The abazuye resurrected n'abandi, one resurrects others, abazutse ntibongera gupfa. and the resurrected ones will never die anymore. Kane gusa. For Kugira ngo tuzabone umurage ari bya byiringiro bizima utabasha kubona. Ko mutavuga amina. inheritance Icya that mbere can ntubasha never kugira gute? perish, Vuga cyane can never numva. perish. Subiramo. Ongera. Perish. Bwiza. Nkopesha. Utabasha kubona. Fatako. Aga kabiri. Utabasha kugira gute? Can Fatako. never spoil. Ubundi kubora ni iki? Kubora habora iki? What is rotten, Habora icyapfuye, right? Kubora what is surufu. dead can be rotten. Yeah. Naho kwandura ni iki? And what can be spoiled? Kugira ngo cyabanye gikeya kandi nukubera push. Na kubora no kwandura birasa? Is
perishing Niwasiriye. or rotting the same as being spoiled. habora icyatakaje ubuzima What hakandura is dead icyatakaje kwera cyangwa can se be rotten. icyatakaje ubwiza. And what has lost purity can be spoiled. icya gatatu Third, cyangwa gukajuka ni iki? fading. gukajuka ni iki? ya gukajuka What is fading? ya zanasha ngwino hano ngwino hano ngwino hano barebe hariya iyi jini simeze ite? You see his Hello. genes. isubire ntibabizi gukajuka Fading ni ugutakaza kala mu minsi. is losing the original color. gukajuka ni ukuba delave, It is losing the original color. ni ugukorwaho n'iminsi. It is getting old. now ngiye kudefinisa hope yacu hanyuma mpagarike. So I Number want one, to define our hope. ni nzima kuko itabora. It is living because it can never perish. amen Amen. 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 icya kabiri ni nzima kuko Second, it is living because it cannot be spoiled. icya gatatu ni uko And third, it Many cannot magambo. fade. iminsi ntabwo yirya. Days cannot eat our hope. iminsi ntabwo yirya. Days cannot eat our hope. abadamu ahangaha bashize amanga babiri baza, umwe anzanire shenete ye izakajuka iri Let me black, see two undi anzanire bold women. shenete ye itazakajuka. One with a necklace that will fade and one with a necklace that will never fade. abafite garanti y'imyaka 5 Those with a necklace with a 5-year warranty, si bajya bagurisha imyaka 5 n'ibiri nibaho even 2 years. n'umwe ubaho There is even one for 1-year warranty n'ukwezi and 1 month. n'ukwezi baho. ndavumbuye byinshi rero ubonye wambaye garanti cyangwa se plaque yaje iyo ni gute ni garanti vuga iminsi Après 5 ans. après 5 ans. This one can fade after 5 years. muzane noneho masifi nyayo urakoze mumuha amashyi mama worship. Clap for her. iyi ni kajuka, iyi ni masifi, iyo ni original. Pakwishyira ngaho kumva shyira ku ijosi ryanjye hano apana gufunga so masasu nuzuye zahabu I am full of gold. ariko izi ngizi zombi These two ni zahabu, are gold. iyi ni zahabu. This is gold. iyi ntoya itararabagirana cyane This small one that it is not even shiny, ni forever. it is for iyi forever. kangata This one that is, iyi sakuza this one that is so shiny, uhuye n'umuntu wambaye ngi n'uwambaye iyi. if you met Uyu someone nguyu with yagira this ubwoba. one and this one, ariko realite ni iyi, in reality, izakajuka this one will fade. hamwe no gukaraba hamwe no kugira hamwe n'izuba. So As time you will take a affect. shower, as you go to the sun. imana ishimwe ku byiringiro byacu. God be praised for our imana ishimwe hope. ku byiringiro byacu. May God be praised for our imana hope. ishimwe ku byiringiro May byacu. God be praised for our hope. Eh, One, ntibizabura. it will not perish. nyandi magambo ntibizapfa. It will not die. 2 Second, ntibizajyaho umwanda. it will never be spoiled. ntibizandura. It will not lose its purity. 3 Third, ntabwo iminsi ntabwo ibihe not days, not times,
nkabona abantu I see people, nkabona baguwe neza none I see them feeling very well today. wabegera ugasanga bafite ubwoba bwinshi But when you approach them, they are very fearful. uzi impamvu You know why? nuko ubutunzi bafite Because the riches they have, nta garanti bubahesha it has no guarantee ku minsi towards the times and days. ibyiringiro byabo bishingiye ku butunzi bwabo bwa none Their hope is based on things of today. ntibazi ikizabejo They don't know what may happen tomorrow. baba bakomeye Whether they are strong, baba batunze whether they are rich, ubwoba bwa future the fear of the future, ibihe bikomeye bashobora gucamo a great situation or hard times they might go through bituma batatuza makes them not to, n'iminsi ubona igenda ibarya and days can eat them. ukabona umuntu yari arogenda agenda arya You see someone was very arrogant. uko iminsi igenda As days go on, ukabona agenda arya he will be walking like this, aramutse arya greeting people like this. iminsi yaramuriye Why? Days have eaten him. yari afite gutuka buri kintu cyose He had riches and riches. abantu bose ntibari uryogo aratukana He would insult everyone. toka mbere yangu we Get out of my way. hanyuma muzabubona iminsi And after a few days, ijwi rikaba ryaragabanutse his voice has gone low. abari hano indugu His voice has gone lower. wabaye indugudi kandi ejo nari imbesiri nari musenzi How do you come, my brother, when yesterday you were nobody? nutakwiga bibiliya yakwiga ibihe Even if you can't study the Bible, you can study times. dufite ibyiringiro We have hope bitabora that cannot perish, bitakwandura that cannot never spoil, bitakajuka that can never fade. reka dufatane ibiganza turangize Let us hold hands and pray. vuga ngo mwami yesu Say, Lord Jesus, ndagushimiye umugoroba I thank you tonight ku gitambo cyawe ku musaraba for your sacrifice aho on the cross. watanze ikiguzi For you gave the price ukangura and you bought me. You igiciro ransomed me gikomeye with a greater price. cy'amaraso yawe That is your blood. ntiwanguze gusa You did not only umaze ransom me, gupfa after you died, warazutse you raised kugira ngo rose again. njyewe For I mvuke ubwa kabiri to have new budapfa birth, mpabwe ibyiringiro to receive new hope, bizima living hope, mpabwe ibyiringiro to receive hope bizima that is living, bidashobora kubora that can never perish, bidashobora kwandura that can never spoil, bidashobora gukajuka that can never fade. iminsi n'ibihe And days and iminsi times, n'ibihe days and time bitashobora cannot. niyo mpamvu That is why mumanikiye ibiganza I am raising my hand, ngushimira thanking ku you byiringiro bizima for the new hope wampaye you have given warakoze me. yesu Thank you, Jesus. shanda mashalambrata shatalembro katelele shataraba shakatalambre. Thank you for your hope, for the living hope. Shatakalendere boshiaba pafalangala katelele. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Living hope. Shambraka matalebo shatalengerebo shatiflemala. Yesu, Yesu, Yesu. Urakoze ku byiringiro bizima bitabasha kubora, bitabasha kubora, bitabasha kubora, bitabasha kubora, bitabasha kubora. Haracyari ibyiringiro, ibyiringiro by'Uwiteka. Iminsi itashobora, umwana utashobora, uburwayi utashobora, urupfu rutashobora. Ibyiringiro bizima, ibyiringiro bizima bidashobora kwandura, nta mwana wabugeraho. Ibyiringiro bizima bidakayuka, bidakajuka, bidatakaza ibara, bidahinduka. Shanda mashalama katalabo shande baraba. Yesu urakoze. Thank you, Jesus. Turasengera abantu bose We pray for baremerewe everyone uyu mugoroba, that is burdened tonight. ubasange, You may visit them. ubasure, You may visit them. ubaremere umutima mushya. You may give them a new Ahari heart. amaganya
umwanya Those that ubashyira are indirimbo lamenting, nshya that you may give them ahari new songs. ukwiheba Those that are uhareba in ibyiringiro trouble, bishya that you may give them living uri hope. imana mu ijuru You are a God in uri heaven. igitare mu ijuru You are a rock in heaven. urakoza yesu Thank you, urakoza Jesus. yesu Thank you, urakoza Jesus. yesu Thank you, Jesus. urakoza yesu Thank you, Jesus. urakoza yesu Thank you, Jesus. urakoza yesu Thank you, urakoza Jesus. yesu Thank you, herekeza Jesus. ubwoko bwawe May you accompany ubagire your neza people. none iteka ryose Today and mu forever. izina rya yesu kristo In the nazareti name of the Lord Jesus murakoze Christ of nahejo mu Nazareth. gitondo mu kanya hanyuma na muri push no ku mugoroba saa 11. Thank you.